Nous sommes de retour ici en direct pour vous au 25e édition du Canadian Boccia Championship. 25e édition à Saint John's, Terre-Neuve. Nous sommes dans une partie contre, dans la catégorie BC4. Iulian, Ciobanu contre Marco Dispaltro, ici sur le terrain numéro 6. Deux joueurs de haut niveau. Nous promettons un match très intéressant. We are here witnessing this game in court number 6 against Iulian Ciobanu from Quebec and Marco Dispaltro from Quebec. Both players are from Quebec. We have these games going on right now. So the players are both in their warm-up round here. We have about a 1-minute warm-up before every game. Their warm-up is complete. Both players getting ready now. Marco will start the first hand with the jack ball. Marco is being funny and wishing me a good match. Of course, we'll have to make sure that he impresses me a bit so I can say some nice things about him. World. So we have here some ranking information. These two athletes in the at the world ranking. We have Marco, who is ranked 21st, and we have Iulian here, who is ranked 23rd in the world. This BC4 category has many athletes to compete against. We are looking at worldwide this division is represented worldwide. Yes, 136 athletes in this category, so we're really proud of these two players. So here's the first ball, and it's a good first ball. It needs to, I'm sure he would have expected it closer, but definitely in line with his opponent. And so these two are fierce competitors, and will give us an amazing match. Donc la première balle est lancée et elle est en bonne position. Je suis assuré que probablement il aimerait l'avoir plus proche. Et maintenant, on a de distance égale, peut-être. Non, un peu pas assez proche encore. Donc Iulian va lancer sa deuxième balle. Et ça, c'est assez pour forcer Marco à maintenant lancer la prochaine balle. Et voilà ce qui est fait.
Waiting for the next shot, and we'll see if that was enough. Not enough. We get to shoot again. In the this category, the BC4 category, just a little bit of background information about it. So it's a category where the athletes have locomotive dysfunction affecting all four limbs. They may have poor trunk control and will need assistance to return upright. Weak or lack of control of upper and lower limbs as well as trunk. There's a good push there from Marco. Blue to throw. Their poor range of movement and poor grip or release of the ball, but have enough strength to throw a ball consistently. So that's pretty much a short version of the description of our athletes here in the BC4 category. And there is Iulian who counters that shot and was successful in gaining possession of the jack. Donc un peu d'explication au sujet de la catégorie BC4. Tantôt, j'ai mentionné qu'ils ont des troubles de locomoteur affectant les 4 membres, donc le haut du corps, le bas du corps. Peut avoir un mauvais contrôle du tronc et a besoin de l'aide pour se redresser ou s'asseoir verticalement. Un manque de contrôle, l'insuffisance des membres supérieurs ou inférieurs ou du tronc. Une faible amplitude de mouvement et éprouve de la difficulté à saisir, à relâcher la balle, mais suffisant de force dans le bras pour lancer la balle avec constance. Donc ça, c'est un peu d'explication de qu'est-ce qui se passe avec la catégorie BC4. Et donc maintenant, on a vu que Iulian a été très agressif sur le cochonnet. Il a fait reculer le cochonnet du groupe, du peloton de balles établi. Donc il a créé maintenant une situation où il y a 2 points. Donc souvent, dans ces catégories ici, vous allez voir que les joueurs de BC4 ont vraiment aucune réticence à bouger le jeu, à faire bouger le cochonnet. C'est pas juste premier au cochonnet. On a beaucoup de stratégies à ce niveau ici. Et voilà, ici, selon qu'est-ce que je viens de voir, il vient de compter un 3e point. Et maintenant, un 4e point. Donc, here you see that the Iulian has decided to push the jack back to open up the play because there was too much traffic in front to create any extra points for himself. And this, by doing that, he had 4 balls and has created 4 points for himself in the first end. So after 1 in, 4-0 for Iulian from Quebec. Very good played, very nicely played on the part of both athletes. And Iulian, the good strategy on his part. So we're going to start the second end. And Iulian is going to have the jack ball. We're waiting for the athlete to wait for the appropriate amount of time there, the minute break between ends, and is now giving Iulian his the jack ball to proceed and put it in play, which is now done. And the first ball, beautiful first ball. Bit on the side there. I'm sure that he wanted it more in front because these players have the ability to move things around quite quickly.
Et voilà. Marco réussit à prendre contrôle du cochonnet. Okay, so we went strong and pushed away his own ball. That might not have been the plan, but I'm sure that he'll be able to fix that quickly. And so now he's going to play it safe. He's going to put a ball in there. Definitely after with 2 balls left, you don't want to leave it open like that for Marco, his opponent. These two have a lot of experience playing. I'm not sure that he's happy with that, but he'll have to do with it. So we have Marco here coming and taking a look at the play. He's taking his time. He needs to remain calm and prepare his next shots. Because at this point, Iulian has no more balls left, so it's Marco's prerogative to see what he can do. He has 5 balls left to play. And we'll see what strategy he will take. Puts one in there. And this next ball here, we'll see what he does. Goes into a power, tries to push, and there it is. So that ball's out. Donc il a poussé sa balle vers l'avant. Et elle a ici possiblement 2 points. Un peu trop long. Certain que Marco aussi espère de compter quelques points pour rattraper l'écart du pointage. Well, Marco's trying to score a little bit more points here in order to narrow the gap with the score. And his ball seems to be bouncing on the wrong side of the target. And there we go, and all the balls have been played now, so the referee will do the final measurements, and we are now 2. Marco scored 2 in that end, so narrowing the gap 4-2 in favor of Iulian here. So both players strong end here.
Getting ready for the third end. If you're joining us right now, we are reporting games are the 25th edition of the Canadian Boccia Championship in St. John's, Newfoundland. Nous sommes à la 25e édition du championnat canadien de boccia ici en Terre-Neuve. Nous avons un match qui est joué dans la catégorie BC4 contre deux joueurs du Québec. Nous avons Iulian Ciobanu et Marco Dispaltro. Deux joueurs en position au monde. Marco 21e rang. Sur 136 participants et Iulian au 23e rang, donc des joueurs très très forts ici au Québec qui nous représentent bien dans le monde. Au début de la troisième manche, c'est Marco qui a le cochonnet, il va le mettre en jeu. Se prépare à lancer sa première balle. La première balle, souvent une balle très importante. À ce niveau ici, on veut être en bonne position, sur le cochonnet, en ligne de son adversaire. Ici, qui est fait. La proximité un peu éloignée, mais quand même une très bonne balle. Et bon, bonne poussée ici. Il va agressivement sur la première balle, créer de l'espace. À ce point-ci, tout est possible. Iulian, il va avec un lancer fort pour déplacer la première balle à Marco. So Iulian take a powerful shot in order to move the ball from that Marco had placed in front. And now we see if he is able to score and take possession of the jack. And not enough, so we'll go for another shot. Again, these athletes tend to build their play. Are not totally jack-driven. That means that they'll set up the play, often using a lot of strategy. I compare it to a chess game. We'll see what they do here. And there it is, pushing his ball forward. And not enough yet. They haven't taken control of the jack yet. And the referee will check the distance of the ball if he's created enough movement there to get his ball to be closer. Donc l'arbitre va mesurer pour voir si la balle est plus proche et qui a pris contrôle du cochonnet. Et Iulian a pris le contrôle du cochonnet maintenant et donc autour à Marco de lancer sa prochaine balle. Now Marco's turn to take the shot as Iulian's ball is closer to the jack at this point. Playing it safe a bit. Not sure strategy here. So Marco taking his time here to execute this shot, very important shot at this point, to regain the end.
And there it is. He was successfully regained possession of this jack and is in a good position now. Maybe now it's Iulian's turn to counter these shots. So here we go. He's ready. Il est prêt à lancer maintenant, qui est en position de reprendre possession du cochonnet. Et si le raté son lancer, c'est certainement pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et voilà, il s'apprête à faire encore. Donc, toutes ces balles sont lancées. Deux lancers assez rapides. Iulian a la tendance de jouer un peu rapidement, mais parfois, quand on a les nerfs, l'énervement de la partie, c'est important de bien prendre son temps. Parce qu'il reste quand même 2 minutes 24 à jouer et toutes ces balles. Donc, il y a peut-être ici une occasion de réfléchir sur la vitesse de ses lancers. Donc, Iulian is playing a quick game. It's common for BC4s to play a quick game, but with 2:24 left on the clock, maybe that was more of a rush situation, and more time between shots may be recommended in order to definitely keep composure and concentration. So Marco's waiting. He's patient. He has lots of time on the clock. Is evaluating the situation. So obviously he's trying to create as many points as possible for himself. And we'll see if he's able to do that. Look, all the balls have been thrown out at this point. There's no more balls left, and the referee will indicate the score. And she asked the athletes to come forward, but only Marco accepts the invitation. Donc Marco accepte l'invitation de l'arbitre de venir voir les points en ce moment. Et donc, on détermine que je vois ici possiblement 4 points pour Marco. Donc, Iulian n'est pas trop satisfait de cette dernière manche, mais on peut s'en reprendre. Donc, c'est une manche très productive pour Marco. We have here a very good end for Marco, scoring 4 points here against his opponent Iulian, both from Quebec. These are two amazing players, and it is now the fourth end of this game, and Iulian will have the opportunity to put the jack in play. Donc, ça va être le tour de Iulian de mettre le cochonnet en jeu. So the score after 3 ends, it's 6-4 for Marco. Iulian decides to play it short. And we'll see what he does with his first ball. Donc, on va voir, le match était 6-4 pour Marco en début de la 4e manche. Et voilà une première belle balle d'exécuter. So the first ball's in. And now Marco to play. And there he goes, placing his ball close to the jack. Has regained possession of the jack at this point. And Iulian goes with a powerful shot to open up the game.
And now he regains possession of the jack by putting in the ball there and scoring big. Et Marco qui suit avec un lancer très fort pour bouger les balles. Mais il n'y a pas eu de résultat voulu pour l'instant. C'est certain qu'il y a beaucoup de stratégies encore de reste. Et donc, en ce moment ici, donner 2 points à son adversaire, c'est pas ce qui est désirable. He's going to work hard at changing the situation here, being that he has now created 2 points for his opponent. But there are lots of bocce to be played here again. And the next shot here, waiting for that to happen. And with the lob, he kicks the jack out. So that's another strategy that is often used. And he is now, the jack will be placed in the middle of the court on the X. And it now looks like that gave him the point. So we'll see how Iulian does with this jack in the middle. Okay, so we got pretty much a new game right now. The strategy is that at this point, Marco had 3 balls left, as Iulian only has 2. 1, 2, 3, 4. Yes, 2 balls. So he's got the 1 ball advantage on this situation. Donc Marco ici, en sortant le cochonnet, il a établi une stratégie dans le sens qu'il y a 3 balles qui lui restent, tandis que son adversaire en a seulement 1. Donc, s'il y a l'avantage au niveau des nombres de balles qui lui restent, donc s'il réussit à mettre sa prochaine balle sur le cochonnet, ça va être très difficile pour Iulian de venir et contrer cette... il utilise une base pour éloigner. Donc, sa stratégie... on va voir qu'est-ce qu'il fait avec les prochains lancers. Et voilà. Bon, ton adversaire a 2 balles de reste. 2 balles, je ne voyais pas dans son câble. Et il a essayé d'être offensif, pousser la balle. Et cette balle est sortie du jeu. Donc, 2 balles lancées en force pour éloigner, frapper le cochonnet pour que sa balle suive. Mais en ce moment, on a une situation où Marco ne va pas lancer la prochaine balle parce qu'il a la victoire. Il n'est pas nécessaire de lancer encore. Donc, nous sommes à la fin de ce match. Le pointage final 7 pour Marco. Dispaltro contre 4. Iulian Ciobanu du Québec. Donc, Marco est a la victoire sur cette partie. Donc, voici ce qui met fin au match. On se trouve dans quelques instants. C'est-à-dire qu'on se retrouve après la période du dîner. Le dîner va être
Nous sommes de retour vers 14 heures pour le restant des matchs de cette... on entre dans les demi-finales après le dîner. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre cet après-midi vers 2 heures, l'heure de Newfoundland. Faites vos propres calculs, dépendamment de la région où vous êtes. Mais on va avoir les demi-finales ici à l'heure locale de 14 heures. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit tantôt.